World Championship races. So everyone is safe, and I think they're sending their regards. Thank you. On the performance side, I think this is sport. It's in cycling, there are also rules, right? Everyone hopes that you're going to win. We have fans that are here for a particular cyclist from Rwanda. We have fans that will be coming or are here because of Pogacar, who's the champion. But again, in sport, everything is possible. So what I'm saying, that's why I insisted by saying everyone is safe, everyone is okay. They are busy working hard with their national coach. Thank you. Thank you very much. Another round of questions. Can you bring a microphone here? Thank you. My name is Buster Emil Kjærgaard. I'm from Global Nyt, Denmark. My question goes to the Honorable Minister of Sport. It's a quite simple question. How does it feel to host such a major sporting event? I can imagine you're proud. And also, do you feel like you're representing Africa? Since it's the first time that Africa is hosting the World Championships. I can imagine you're proud. And also, do you feel like you're representing Africa? Since it's the first time that Africa is hosting the World Championships. I can imagine you're proud. And also, do you feel like you're representing Africa? Since it's the first time that Africa is. biteguye abashyitsi bangana iki mu mujyi wa Kigali abikorera cyane cyane amahoteli n'ubuhe butumwa tubaha. Nyakubahwa Minisita, nagira ngo mudusubiremo imibare. Riders barangana iki bazaturuka mu bihugu bingahe? Murakoze. Yego hari inyuma. Murakoze bitwara ibyo bagiye muri gushyira kuri Gisabo. Biri mu bibazo nta kibazo kwa meya w'umujyi nta kibazo za polisi. Ko muri polisi y'Igihugu abaturage bafite igihunga mu mujyi wa Kigali kubera ko babona ibyo bakoze imihanda hafi ya yose. Mbese buriye ubuye mu Bugesera mu nyubako yakoreye iki nyamara kujya kuri Nyabarongo. Kandi mu mpanuka yabaye imodoka zitari yenye. Bisobanura ko bafite igihunga sicyo bafite y'inama. Kugira ngo abamare impungenge akaba ari ibyo batekana kaje cyane cyangwa ari cyabaye cyangwa cyahindutse birabera mu tubi kiboneza abaturage bagomba ko nta cyabaye amagara atazabangamira kwa muyobozi w'umujyi wa Kigali abaturage nabo ntabwo baramenya niba hazaba amasaha yo gufunga nk'abacuruzi cyane cyane urugero hano muri gare ya Nyanza barakora ati none zagiye kutwica mu kimwe cyose tudakora harimo abafite ubucuruzi harimo abashoferi babagamo mwabuze ko mwabohereje urugero hano muri gare ya Nyanza barakora ati none zagiye kutwica mu kimwe cyose tudakora harimo abacuruzi hari akantu k'ubucuruzi bazashobora babagamo mwabuze ko mwabohereje urugero hano muri gare ya Nyanza barakora ati none zagiye kutwica mu kimwe cyose tudakora harimo abacuruzi hari akantu k'ubucuruzi bazashobora babagamo mwabuze ko mwabohereje urugero hano muri gare ya Nyanza barakora. One more question. Hari ikibazo ndashaka kubaza gishobora kujyana n'iki. Nitwa Karera Kayura nkorera UCI2025. Hari uburyo bwashyizweho wenda bw'abanyarwanda uburyo bashobora gukora amadeplasement yabo bajya mu bikorwa bitandukanye, ariko hari n'abashaka kureba uko iyi siganwa rizagenda. Uburyo bwo bashobora kubona igare aho abakinnyi banyura burahari bwateganyijwe bworoshye ku buryo n'abashaka gushyigikira wenda n'abakinnyi b'abanyarwanda bishobora kuzaborohera. Hari uburyo bwateganyijwe kandi buhoraho bushobora kuzatuma abanyarwanda bareba igare ko barebeye umuhanda batareba ibona ku mateleviziyo. Okay, for the other round we will begin with you. Let's hear the answers first for this round. Thank you. Maybe I can come in first. First question. Thank you very much. I have a good feel to host such an event. Of course, it feels it's a part of the country. It's a part of the country because this is the statement of the visionary leadership we've been having under the President Paul Kagame, who 31 years down the road after the genocide against the Tutsi, being in a position that you're the first African country that is going to host such a competition. So it's clearly a journey and have led us to here. So we take very much pride of every decision that the country took over time for us to even be considered in the destination for this. And that includes not limited to
city infrastructure, sport infrastructure, building a destination that can host international events, starting from having ability to host programs, people every awards and so forth, VAL championships that we host, and decisions of making the country and safe and clean and also open. Because one of the things is that this non-visa requirements for us to all African countries, Commonwealth countries, private members of the police. This is a way of making the country open to everyone. So it's such a thing. And again, it's also a challenge because we have to make sure that we deliver to it to the level of the standard that it has to be and that is duly expected from us as Rwanda. So as the ministry that is part of the institutions responsible, it's both the pride, but it's both also a challenge and the responsibility to make sure it's well and delivered. The one thing that we represent Africa, yes, we're the African country, but also as the levels of representation. Now, during the statement, someone also asked us to repeat numbers. We have 110 nations with 919 members. 110 nations, so it's African, that's 8 nations. It's the biggest one. So that really shows that the representation of Africa is here. The second one is America, we have 20. In Europe, we have 33. In Asia, we have 16. In Oceania, we have 3. So we're given that statistics, that's a huge representation, and we feel very of that. Thank you. First of all, a warm welcome to all the international guests that have come together for this event. All of us in the city of Kigali are so happy to host you, and we hope that you're going to have a very good time. Ikibazo cyabajijwe cya mbere ni uko abaturage b'umujyi wa Kigali bishimiye kwakira iri rushanwa kandi twagiye tubona ko hirya no hino biteguye kwitabira kuza kureba ibihangane mu magare bigiye kugera hano muri Afurika ku nshuro ya mbere, bikaba bizatuma muri iki cyumweru abantu bazagira ibyishimo. Ku bijyanye rero n'amasaha, birabona ko mubibonye RDB yatangaje amasaha ajyanye n'ibikorwa bitari ibyangombwa, ni ukuvuga ngo abantu bashobora gukora kugeza saa 10 ariko nta gufunga kuri kugira ngo tuzabaturage b'umujyi wa Kigali yuko ahubwo abafite gahunda zabo ni ukureba uburyo bazitegura nk'uko bisanzwe iyo dufite gahunda zihariye akafuride mu Rwanda ukuntu bitegura, ariko umuntu wese ufite ibyo ashaka gukora azakomeza kubikora. Turakangurira ahubwo abikorera gukora cyane kuko dufite abashyitsi benshi mu mujyi wa Kigali baje ku bigo twakira abashyitsi baje bafite amafaranga bashaka gukoreshereza n'aho ngaha, byaba rero atari byo tutabakiriye neza. Ahubwo turakangurira abikorera, abacuruzi, abafite amaresitora, amahoteli, utubari, uyu ni umwanya wo kugira ngo dukore ibikorwa mu buryo bwiza kandi bushimishije, ariko turabwira abaturage b'umujyi wa Kigali ko n'umwanya nyine kugira ngo tubashe kwinjira uko tujya tubivuga. Abaturage hirya no hino bakora ubucuruzi bariteguye, n'amaribonye amahoteli, amaresitora bagiye bavugurura aho bakorera ndetse hazwi ku marangi. Ubu ngubu hari ibikorwa bikomeye byari ibintu byo kwitegura ku buryo ahubwo ari igihe cyo gukora, ntabwo ari igihe cyo gufunga, ahubwo ari igihe cyo gukora. Tugomba dushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu batekereje ko muri iki gihe twakira abashyitsi benshi, abaturage b'umujyi wa Kigali babasha kongerwa amasaha yo gukora ndetse n'imyidagaduro yo kongerwa amasaha. Ku bijyanye n'abaturage n'abakorera muri gare neza kuko bavuga ko iminsi irenga mbere y'irushanwa uriya muhanda wa Sonatube Gahanga uzaba ukoreshwa cyane, kandi uko mubizi gare ya Nyanza Kicukiro iri ku muhanda neza. Ibyo byatumye dushaka uburyo abantu bayikoresha baba baganira Bugesera cyangwa se no mu tundi duce tw'igihugu babona ahantu bashobora gukorera, bityo zikabagezaho zikabajyana n'ahandi hantu bajya muri n'indi mihanda harimo na Nyabugogo ndetse na Remera, hazimwe muri gare zikoreshwa cyane. Tugira ngo tubwire mwikoreshe yuko bazaba bafite aho bashobora kubonera imodoka imyanya kuri Kanal Olympia, hakaba umuhanda uhuza Bugesera na Kanal Olympia, hakaba undi muhanda uhuza Kanal Olympia na Nyamirambo ndetse na Nyabugogo, ndetse ukaba washobora no kugendera unyuze Gatenga ukanyura muri Sitera. Byose ni ukugira ngo abaturage bakoresha iya gare n'abakoresha umuhanda uriya wa Gahanga Sonatube babashe kugeza kubona uburyo bwo kugenda. Hari n'imodoka zashyizweho uburyo umuntu waba ufite gahunda yabo ashobora kwiga.
kuko turi kuvugana barimo basekirita benshi kuko mubizi gare ikenera mobile money ikenera ubucuruzi bw'ibanze byose birahari kandi abakorera tuzakomeza gukorana no ku buryo bahora bagiye gukora ibikorwa byabo. Ku bijyanye no gufasha abanyamujyi bari i Kigali kugera aho amagare azaba ari kugira ngo ahubwo umukino w'imikino ushobora kurebera hamwe utagize gusabwe kugenda ubutare bunini kuko mubizi amagare azagira almost hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Tujya ngo dukangurire abaturage kuzajya ku muhanda bakareba uko mwabibonye polisi y'igihugu ishyizeho uburyo twashobora kubikurikirana mu buryo n'umutekano n'umutuzo, ariko twarababwira ko hari za fan zones zigeze hirya no hino. Aha ngaha ndetse hakaba hari n'uburyo bwashyizweho kuko abantu bafashwa haramutse hari ikibazo gihari. Turakenera cyane kuza kuri fishi line hano kuri Kimihurura kuri KCC kuri Nippo hazaba hari fan zone nini cyane, turakangurira abaturage b'umujyi wa Kigali kuza kwirebera ibintu byanyu. Ubundi bivuga ko umukino w'amagare aho ibintu za kuri fishi line haba hari fan nyinshi cyane, bakagomba kwitabira cyane cyane amajeri baza batari mu mashuri muri kaminuza n'ahandi. Hazaba hari ibikorwa byinshi by'imyidagaduro tubasaba kuzitabira, ariko n'ahandi hirya no hino. Hano kwa Mutwe ahazwi nko kwa Mutwe hariya umurenge wa Gitega bita kuri Mito Kigali naho hazaba hari abantu bazaba bareba amagare benshi cyane, kureba umuntu afite igare ryabonera akariterura akaryikorera nabyo nkaba birimo ibyishimo byinshi. N'ibindi bikorwa tuzi ko hazaba hari abantu benshi ndetse n'ahariya hazaba abantu benshi, aho hose rero turakangurira kuzitabira. Nicyo twavuga rero ko ntabwo umuntu akeneye imodoka, aho urumva kuva i Remera ukagera Nyabugogo ukagera kuri Ruriba ukazamuka ukazenguruka umujyi wose, aho hose aho umuntu atuye ashobora kureba igare bitamusabye gufata imodoka ngo agende. Ni umwanya mwiza, ariko ikindi twibuka ni uko mbere y'uko amagare agenda na nyuma y'uko agenda imodoka zimaze gukoresha imihanda. Rwose twajya tubwira abaturage b'umujyi wa Kigali yuko ubuzima buzakomeza, twashyizeho imihanda muyakoresha, nta muntu n'umwe washaka kuva ngo ugere ahandi hose kunanira. Imihanda irahari twaritangaje kandi dufite n'imirongo ya telefone tuza kubamenyeshaho uwakenera kugira ubufasha ufite ahantu agomba kujya mu buryo bwihutirwa ntazagire rwose umuntu arimo kubikora, kandi tubabwira ngo iki ni igihe cyo kugira ngo twishimire ibikorwa by'ubuyobozi bwacu tugezeho, ariko n'igihe cyo gukomeza gukora cyane kugira ngo irushanwa zadusigira amafaranga mu byo tuzaba twishimiye nyuma yaryo n'amafaranga tuba twasigaye ku mukozi. Murakoze. Ngira ngo Edouard Igisabo kugira ngo abaturage bagomba kubona iri rushanwa ribera mu Rwanda nk'amahirwe kurusha kuribonamo igihunga, kuko rizana amahirwe yo kubona ikintu idasanzwe, ni amahirwe ku rubyiruko rushobora kugira ibyo bigiraho, ni amahirwe ku bacuruzi bashobora gucuruza bakira bano bashyitsi, ni n'amahirwe ku bantu benshi mu by'ukuri bifuza hari n'itangazamakuru mu Rwanda. Rero kugira ngo n'abaturage muri rusange ntibagomba kukibona nk'ikibazo cy'igihunga, sinumva impamvu yacyo, ariko mu by'ukuri ngo ni amakuru baba badafite tuzakomeza kubagezaho. Simbata guhuza igihunga n'impanuka, impanuka yenda nayo gutwaye, ariko mu by'ukuri birumvikana impanuka ni izina ryayo ni polisi, ni impanuka twebwe turakora uko dushoboye kugira ngo zigabanuke. Izo ni inshingano zacu za buri munsi, ntabwo ari inshingano ziza kuko twakiriye UCI, ni inshingano zacu bihariye bidahari rero bashize umunsi n'igihe kizakomeza. Rero ibyo ngibyo gusa tubigiramo hamwe n'abaturage bagenzi bacu batwara ibinyabiziga ko nabo uruhare rwabo bafite rwo kugira ngo bagende bubahiriza amategeko n'amabwiriza, kwitonda, kwihanganirana mu muhanda n'ibisanzwe. Birumvikana ko igihe irushanwa rizaba ritambuka mu mujyi wa Kigali, ibice byo hirya naho tugomba kuba duhari kugira ngo wa mutekano wacu w'umuhanda ukomeze kuba ukomeza. Rero reka twizeze ko nta cyuho kizaba gihari, nta gikoro cyacitse kuba ise yaje, ahubwo ni amahirwe n'ishimwe. Abaturage babyumva gutyo kandi babibonemo impamvu nk'amahirwe yandi igihugu kiba cyakiriye bagomba kubyaza umusaruro. Thank you, everyone. I'm going to answer the question from Latin. As you know, this is a historical event. Everyone is excited. We are so impatient. Every time they say it's starting on Sunday, it's starting with the social riders, everyone is asking, when is this happening? Let it be the youth, let it be the people at home who can join online,
and let it be even the people outside, of Rwanda. So this is not only historical for Rwanda, it's historical for Africa, but also it's a proof of concept. This is a testament of the vote of confidence the world has in Rwanda. So if I have to narrow down to the hotel, the accommodation entity, what would be your guess? They are excited, they are happy, they are getting business. As of now, we have over 33 hotels already booked, fully booked, and as we speak, we still are receiving, we still have visitors, already. Delegations being accompanied by fans, families and so forth. Not only is good for domestic tourism, but it's also good for the continent. It's also good for the world. And you can imagine a restaurant right now that we have extended hours. You can sit somewhere and wait, for the rest to start and watch it online, watch it on TV. Of course, people are going to consume, people are going to vote, they are encouraged, to take walks. They're encouraged, to show the excitement, by standing on the road. So hotels, not only because they're booked, but they're also receiving visitors, from Rwanda inside, from Kigali, coming to consume, but also watch the race, joining the fans. Let it be on the road. We also have food vendors, the fan days in our zone at the exhibition area. Over 18 vendors, selling food, drinks, ready for you guys to come participate and, join this spike. So for us, and especially for tourism, this is good. This is the time for us to showcase on, to promote, what we have there. Let it be fine dining, art, cultural, heritage, also showing just the welcoming heart, and culture that we have, the hospitality. There is a state in Kinyarwanda, Kwakira Nairobi, with welcoming hands. So this is exactly the message that we are sending. And if you go anywhere from the 3-star, 4-star, 5-star, the spirit is the same. We need to welcome these people. We need to show that we are happy, and of course, it's good for economic growth. I'm pretty sure that taxpayers, are expected to contribute even further, for the country on that level. So we encourage every single one here. If you have access to the fan base, if you have access to a hotel, if you can sit somewhere, if you can spread the word, please take advantage. Everyone is ready to host UCI, and it's not the first time only. It could be so many other times. So yeah, we are proud. Thank you. Thank you very much. Another one of the questions is there as promised. Thank you. I'm Moses Leheji. I went for PhD on the East African. My question goes to the minister. What is really angling for other hosting other sporting events like the Formula One race to happen in Kigali, which we've already put a form of it. I think extent to a successful holding of the UCI in Rwanda lead to bring Rwanda points, or at least bring more chances of Rwanda going through. And also, you can also tell us the value that this is really important for the country across different facets of Rwanda, advancing its image abroad. Thank you. Yes. Murakoze cyane mu buryo bw'imihigo ndahiro Blaise Papi uri umunyamakuru wa PTN. Ndabanza gushimira umujyi wa Kigali ku bijyanye n'isuku irimo kuhagaragara muri iyi minsi yo mudasobwa ngabo, ariko nkagaruka ku kibazo cy'abaturage benshi bafashe iri piganwa ry'amagare mu rwego rw'isi ahari gahunda ya guma mu rugo. Harakorwa iki kugira ngo buri muturage wese yumve ko dufite ubushobozi bwo kuzajya kurwana iri gare? Abaturage benshi bakomeje kuba abantu bagiye muri gahunda yo mu rugo muri iki gihe cy'amashuri,
barabihuza no kuba iyo bose barimo igare ntabwo babituyibije ko bazabasha kugira uburenganzira bwo kuba batekuje wakurikira. And this is your question is to the mayor. Thank you very much. My name is Lucio and I work for Radio France International. My question goes to the mayor. Can you walk us through all of the work that has been done in the last couple of months to be sure that the city would be ready to host this race in terms of maybe interventions or infrastructures that have been constructed for this race? And also, we believe this is the biggest event hosted Kigali in terms of numbers of visitors. So what have been done to be sure that the city was ready to host that many people for 1 week? Thank you. Abaturutse muri RDB dufite abashyitsi benshi banabazana ingamba mukora mu gukurikirana neza niba serivisi bahabwa neza zibishyurira izaba inflation y'ibiciro ku bashyitsi bagatanga ubworoshye hanyuma tukabuza n'umutekano w'abari mu myitozo abazaba bari gushorwa bo bafite umutekano wabo bari ku magare bari mu myitozo turi kubisikana imodoka n'uburyo bwarimo bwose barebye umutekano bate niba batari Kigali tuzanireba gute kwa minisitiri w'umutekano tuburyo abanyarwanda bazakurikirana irushanwa natwe turi za kado murakoze cyane. Thank you so much. My name is Patam Dataitlinga. I work for Africa and Cat. I would like to ask my question in French. À l'honorable ministre des Sports. C'est vrai que c'est la première, c'est un événement historique sur le continent, mais au-delà de ça, quel message, qu'est-ce que vous voulez que les gens rentrent avec de Kigali de cette compétition? Merci. A good question that you was. Maybe that the mayor. Varespa ku kibazo wabajije kuko twari tumaze kubivuga iyi gahunda cyangwa se igikorwa tugiye kwakira ni igikorwa cy'amateka n'abantu bakiriye ibirori by'amateka ntabwo bari wo kugira ngo ahubwo bagende barebe ubundi abashyitsi twakiriye bino bihangange mu igare kugira ngo kumubona biragorana cyane gusa ko urugendo runini basaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Uyu munsi rero ntabwo baba baje hano bari kugenda ku mihanda yacu ngo tubure kujya kubareba ubwo twagira ngo rwose dusobanure yuko muri iki cyumweru aho hari igihe cyo kugira ngo abantu bagende bajye kureba amagare rero uzabifite zari zo kugira ngo ya mirimo ikorwa indi ngombwa cyane ibashe kuko guhuza abanyeshuri ukabahuza n'abantu bakeneye kujya kwa muganga mu buryo bwihutirwa hari n'imihanda myinshi gukoreshwa n'amashusho byakugorana ariko kuba ikintu cyacu cy'uko abantu bakwigira mu rugo abakora imirimo cyane cyane nk'imirimo yo mu biro nabo kubikora mu rugo cyane cyane ko tumaze kubigiramo uburambe kuko dufite mu mujyi wa Kigali internet ihagije dufite fiber optics hirya no hino mu makaritsiye dufite za hotspots nyinshi cyane za wifi wimax ku buryo byoroshye ko abantu bakorera akazi kabo aho bari hose bidasabye kujya mu muhanda kuko imihanda myinshi izaba gukoreshwa n'isiganwa. Ubwo rero ni ukuvuga ko ahubwo abantu babonye uburyo kugira ngo barebe amagare bitaze gukora urugendo rurerure ariko turongera kwibutsa yuko iyi mihanda tuvuga ikoreshwa hari ibice byinshi biba bidakoreshwa dufate nk'urugero iminsi kuva ku cyumweru tariki ya 20 kugeza kuwa gatatu tariki ya 25 irushanwa mu bice bya Remera na Kicukiro bivuze ko abari mu gice cya Nyarutarama nta irushanwa z'abareba noneho mu gihe ikurikiyeho uri Kicukiro bivuze ko muri Kicukiro ubuzima busanzwe bigenda bumeze nk'uko bwari busanzwe ibyo ni byinshi abantu yuko ufite gahunda yawe ushobora gukora ufite gahunda ya guteza imbere hari icyo ushaka kurangura ushobora kubikora kubera ko imihanda izabikoresha icyakabiri ariko niba wari mu masaha y'agatanu ushobora gutangire saa 3
imihanda izajya yerekera gukoreshwa saa moya bivuze ko kuva ijoro ryose kugeza saa moya abantu bashobora kuyikoresha kandi polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda izadufasha. Ikindi ariko dufite n'imihanda mu gihe iriya twavuga neza iri gukoreshwa n'irushanwa hari imihanda twakoze twatunganyije ku buryo igendeka neza cyane. N'abantu nk'urugero uramutse uri kuva mu majyepfo ku cyumweru umunsi tuba dukoresha uri muhanda uva Nyabugogo ukajya Norvège ukagaruka kuri stade Pele ukagaruka i Nyakabanda ukazamuka kwa Mutwe ukaza hano mu mujyi uvuye mu majyepfo ushaka kujya reka tuvuge Nyabugogo hari umuhanda twakoze uva Ruliba ukanyura Mwendo na Mataba ugaruka Mageragere ugahita ugaruka n'uyu muhanda wa kaburimbo wa Mageragere ukaza hano ukagera Kicukiro. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu muri icyo gihe umuntu afite gahunda y'inzu bagakoresha imihanda ariko ibyo ni igikorwa kizaba ku cyumweru gusa mu masaha make mu gihe ushobora bari gukoresha umuhanda. Bivuze rero ko umuntu afite gahunda y'ubukwe gahunda y'ibyihutirwa ubuzima buzakomeza. Nicyo dushaka kubwira abaturage b'umujyi wa Kigali kandi niba afite ikibazo afite uburyo yakitugezaho kugira ngo dushake uburyo bwakoreshwa kugira ngo bakomeze gahunda ze. Ariko ku bijyanye no kureba aya magare byo mu mwanya wo guserviza kugira ngo umuturage w'umujyi wa Kigali utuye muri karitsiye yose n'utuye nk'Igikondo uzamuka gato gusa kwa mirongo irindwi amagare atanu. Niba utuye ndetse ku Gisozi uzazamuka gato ugiye kuri finish line hariya kuri Kesi ni hafi aho ngaho. Niba utuye mu Izindiro uzaza Kimironko hariya kuri Simba urebe bakata ya Poroso. Bivuze ko mu by'ukuri ntabwo ari mu rugo uretse imihanda ikoreshwa n'amagare ahandi ubuzima buzaba busanzwe ushobora isoko uzashobora kujya kwa muganga urashobora kugira ibikorwa byose bisanzwe. Icyo twakoze gusa ni ugufata neza kugira ngo amashuri n'ibindi bikorwa byo mu za ofisi bitazabangamira iri rushanwa cyangwa se ngo biteze mu muhanda. The question asked by Lucy, like the minister said, this was a collaborative effort. We joined efforts as with many government institutions to make sure that we can elaborate a plan to prepare for this event. Like you said, infrastructure was key because this tournament is going to happen on the roads. Generally, our roads conditions are very good, but we made sure that we can comply with the UCI regulations that require, for example, that in some places, depending on the type of tournament that is happening, the type of competition, we had to remove the humps, which we did on time. Second, we had to make sure that we review the signs, road signs, to make sure that they comply with the required standards and regulations, but also making sure that we align with UCI so that the tournament can happen without any hurdle. Second was the mobilization, to make sure that our people are aware of what is going to happen and are part of it. As you might see across the city, people know what is going on and they're part of it. And the excitement has been going up, and they saw riders arriving in the city, and there's a lot of competition about the roads that want to be used, the type of competition, but also alternative roads for those emergency movement that are required. But in addition, as we might have seen, the business community has also been engaged so that we can make sure that we provide the best, but also can get the best out of this competition. So we are very grateful to the people of Kigali, the effort they have put. We are very proud of the collaboration that we have received from different government institutions, but also the different visitors, the hospitality they have enjoyed, as well as the excitement. When you meet some of the riders, some of the teams, they're so happy to be here, and we can tell you that we're going to make every single effort to maximize the outcome that people are looking for, and our people have been briefed. And you can move around the city. The security is really maximum. Very safe for most of the visitors. There's public lights everywhere. You can move at night. You can enjoy as much as possible. So for the last few weeks, we have really finalized because we didn't start this month. We started actually a few months ago. We started elaborating the plan and implementing it. And so far we're happy that we are almost done. So let's see how we start, but we can tell our visitors and our citizens that this is a time to have fun, this is a time to make sure that you can show what Kigali has to offer. Thank you. So can we come to the question that's asked, at what level do we think successful
handling or successfully hosting UCI is going to also reflect on the different initiatives that the country is having. Let me start by how much that this championship for Ready to host it is not about the event alone. It's also about how much it is going to give as a return on the sport development itself. I'll mention that we're saying that now with us hosting this championship, Rwanda now has 3 satellite sites, UCI satellite sites, Musanze, Bugesera, and Rwamagana. And it is because of the efforts or this opportunity of hosting this championship. One of those satellites implies that we're going to be able to develop cyclism in Rwanda but also in Africa, because in those sites you're able to have trainings for runners, trainings of their own coaches, technical workshops, and so forth. So when we look at hosting this championship, the return is not only on itself as an event and also the monetary or revenues it's going to bring, but also keen to see the impact it's going to have in sport development, particularly in season. So the second is that it raised also our level of being able to host and to organize such kind of international competitions to this end, which opens also other opportunities. If you look at the journey we've gone through in terms of becoming a fast hub over time, is also by having, again, they mentioned joint infrastructure, but also being in position of attracting and successfully hosting international competitions and events. In our quest of becoming a global sport hub, we believe that we need to work on 3 main pillars, which is sport development itself, for talent development, sport infrastructure, which in leadership has been investing in over time, and also sport business ecosystem. And this is where you find there's attracting and hosting these kind of competitions and others that fall in that name. So we believe successfully hosting this adds value to the journey and the vision the country has. And also, as you mentioned, of hosting F1, as our president said, we've already presented our plan and we are positively advancing towards that. Then there was a question that I think Leon is touched on it about Mamurugo, Tekano. Then Vincent liste c'est un événement historique et quel est le message qu'on veut que les gens aient au-delà d'avoir cet événement? C'est un événement historique. Comme on a mentionné, il y a beaucoup de choses qui se passent pour la première fois dans cet événement. Non seulement on va le voir en Afrique pour la première fois, mais aussi avoir une compétition de femmes de moins de 23 ans. Aussi avoir les sites satellites que je viens de mentionner. C'est aussi la première fois qu'on les a en Afrique. Ceux qui sont par rapport aux compétitions sur une route, il y a des autres centres. Mais ce qu'on veut, c'est que quand même, les gens qui vont venir au Rwanda qui une expérience exceptionnelle. Et que ça se fait dans le cadre de 3 volets. C'est le standard d'organisation et d'infrastructure commune. Il y a pas beaucoup en Afrique. Et ça, c'est un message qu'on veut donner, que c'est possible. C'est possible de faire c'est possible en Afrique. Il y a un temps qu'on a fait, mais il y a aussi d'autres qui peuvent se faire et qu'on a fait sur le bon trajet. La deuxième, c'est l'hospitalité exceptionnelle de Rwandais, mais aussi notre culture qui est riche. Nous vont voir une danse traditionnelle. La plupart des très bien, n'ont jamais vu ça, ils n'ont même pas encore vu ça. Et c'est aussi important parce que l'échange exceptionnel de la structure, et c'est mémorable. Mais aussi, par rapport au niveau de développement que nous avons en tant que pays africain, qui reflète le leadership qui mise sur l'unité de la nation. Parce qu'aujourd'hui, parler du Rwanda, c'est parler de l'unité, c'est parler de l'organisation, c'est parler de l'innovation, de la transformation, mais aussi c'est parler de l'excellence et la résilience. Et ça, c'est aussi les qualités ou les principes qu'on trouve dans le sport. Donc, ça, ce sont des événements sportifs, mais qui reflètent aussi les événements que nous répète en tant que pays, qui vont refléter aussi les événements sportifs qu'on va toujours avoir. On trouve que c'est un noyau qui va faire que ce soit exceptionnel et unique pour les gens qui vont être au Rwanda. Merci.
Oh, abantu bo mu ntara z'Isirayeli bagira. So, iri rushanwa risiganwa mpuzamahanga rikaba rigaragara kuri RPH, rizaba rigaragara ugiye kuri YouTube, waribona ukurikije website zacu za UCI hazaba hariho amalink, yewe abakoresha IG, abakoresha TikTok, hazaba hariho amavideo atambuka buri mwanya, hariho amagingo rero tugomba gukurikira, bazakuzaho wenda n'abashoboye kutabibona. So mu by'ukuri hari uburyo bwinshi abanyarwanda bazabasha kubikora. Rero ndakibona nuko mbere nk'uko bivuze, buri muntu wese aho ari bwumve ko ashobora kuza kureba ibi birushye, reka bari kombyita. Zone, baza kubona ahantu hamwe gusa, ahantu hateganyijwe ukareba dufite ahantu abantu bashobora kuza ari benshi, harimo ibikorwa n'umujyi wa Kigali, hari hariya kuri isoko rya Kimironko kugira ngo abantu badufite gahunda ku cyumweru tujyanye n'uburiri, hari impande y'ibihumbi bibiri abantu bahagaze hose, bashobora kuhagera fan zone. Byose ni ukurikije abantu b'umugwi ingoma, yewe no kuhagera ingoma zari kuhagera umuziki wayo, ariko ahantu mwese mwahurira mushobora kuhagera fan zone. Babuze fan zone umuntu wese ahandi hatemewe, yewe n'imbere y'urugo rwawe n'icyo bitahafate, ahubwo ni ibintu utaka abaturage aho ngaho bagire fan zone. Mu byose birashoboka rero. So we will answer your question on what are the measures taken to avoid ineffective and the hiking in pricing. First and foremost, this event is a coordination of so many entities, and including UCI. So what we did is at the very first time when we started planning, we involved the private sector. We involved them, we requested for the prices, we requested for everything to do with accommodation services. And the good news is they were all able to, come back to us. There were back and forth negotiations. It was a very transparent process, whereby you had UCI in between, but at the same time we had open doors. So for today's thing that someone will wake up in the morning and change his price or the price according to the accommodation entity that they are running, I don't think this can be possible. But in any case, we've gone a layer, over by appointing and nominating what we call leads. And under the leads, we have a task force. And every single hotel has a team deployed under a need. Echoing what Honorable Minister was saying, we have a command center at KTC. So we are tracking what is going through these leads. So what we do is we have WhatsApp groups, we have different communication channels, and we have what we call flash reports. Morning, we get a report, afternoon, evening, and so forth. Remember, the entities are working 24/7. So we've gone as far as having a monitoring plan. By again, we tell that we have over 33 hotels right now fully booked. So it's huge, it's massive, but it's also very good. It's a big challenge for one. So we are learning heavily in these reports. We're also having a mobile team, going around from morning to evening. But it's important that you remember, Rwanda is known to have a very robust system when it comes to good governance and competence. So anyone who will try, to put such malpractice, of course, will be dealt with. But we do not anticipate any private sector person, doing so. Because the hotels are booked, the restaurants are busy, we have extended hours, people are now excited to be part of this event. I think it's more, the question will be, can they accommodate all these, mass and people coming in? So we are not worried about that. We are mostly worried about, do we have what it takes to provide the quality service in the high standards that we know Rwanda has. So in Rwanda, we have, constant communication with the private sector. We have a large group where we all meet and discuss as
So we almost have what we call real-time, engagement. So as we speak right now, we're receiving messages of the delegations, appreciation for different obstacles and challenges they have encountered, and we were able, through the teams again, patient at each and every hotel under the lead. Now they are able to take decisions right there, right then. So it's commendable to see all the organization and coordination among different entities. It's not only ONG. I would like to extend my sincere gratitude to any other entity involved. You have the Ministry of Sports, you have UCI. We have extended even to RSG. We have Ministry of Health. We have so many entities. I think about 10, all of them under one task force, and deployment, has been done. So as I said again, we're just excited. We can't wait for UCI to start, and we invite everyone, echoing again, Honorable Minister, wherever you are able to watch, you are able to be there, you're able to stand, and you will get refreshment, you will get food. So join the fun and be part of it. Yes, Joseph, wakoze ku kibazo cyawe. Umutekano w'abaje mu mikino yo gutwara amagare bariho bitoza mu mihanda mu buryo busanzwe. Tumaze hafi kugera mu kwezi kurenga niba ntibeshye, tuzaza kumusura. Dufite n'abandi baje kwitoreza hano mu Rwanda, mu bice bya Rwamagana na Bugesera, baturutse mu bihugu bya Afurika n'iby'abaturanyi. Nibyo koko buriya imikino wenda cyantunguye, twagiye bizi impungenge, ariko ukumva banezerwa kugendera mu mihanda irimo abayobozi basanzwe. Abangaba batubona bikora ibizibu kandi ati ibyo dushaka kuko badutera poroje, ariko mu by'ukuri bivuze ko natwe tubumvira tukozaho ijisho. Gusa uko iminsi igenda abandi baza ari benshi no bagenda mu mihanda y'umujyi wa Kigali, bigaragara ko irimo ibinyabiziga byinshi, natwe turushaho gushyiraho ingamba zo kubafasha, nubwo baba bashaka ko ntabwo ubona ushobora kwigisha mu muhanda urimo wonyine gusa, bashaka n'iyo interaction, bashaka n'iyo exploration kureba ibindi bintu. Ariko nibyo impamvu bifite natwe zigize, ngira ngo n'uyu munsi hari n'abatwaro biganjemo bamwe mu bagize ubuyobozi yabitanzeho ikibazo turashobora guhanga umurongo mu buryo tugomba kubafasha kugira ngo mu kwitoza kwabo bigende neza, kandi mu by'ukuri bidasabye ko dufunga umuhanda kugira ngo bitoze. Kuko nanone ntabwo dufunga umuhanda kugira ngo bitoze, kandi uzanafunga n'umuhanda kugira ngo irushanwa ribe, ariko bitari n'icy'ingenzi. Gusa nyine ntugire icyo utambarisha n'abandi no ku nyungu z'igihugu z'abanyarwanda. Ubu ngubu dufite n'abantu bashaka kuzaza bakirira hanze, bakabashinga ihema ahantu harahari. Nimubona umuntu yashinze ihema ahantu muri jaride bahahamagaye, mutaza kuba induru ngo ibi ni ibiki, bikaba bose bizaba byemewe. Nabyo turabishaka kuko ni byiza ko umuntu ageze u Rwanda uko nuko ruteye nuko bimushobokeye, cyane cyane iyo bibaye ngombwa ko bibarirwa amategeko ntacyo abangamiye. Icyo nacyo rero nacyo nagira ngo abantu bacyumve. Umutekano ni muri rusange, no hanze si muri Kigali gusa, hari n'abandi bari mu hirya no hino mu ntara, cyane cyane mu ntara zegereye umujyi wa Kigali, aho babasha kwitoza. Kuko hano baritoza gutambika, baritoza kuzamuka imisozi, baritoza ahantu hose hasa n'aho za Nyabarongo muri Kigali. Ubwo ni ngombwa inshingano zacu nanone kubacungira umutekano kugira ngo nabo babigereho. Mu nyungu zunganire Minisitiri na Meya ku kibazo cya papi yabajije, mu by'ukuri uburyo irushanwa iyo urebye ziriya itinerari uko ziteye, uhita ubona ko umujyi wa Kigali rwagati icyo twita CBD nta n'imwe hazigera n'umuhungabana kubera ko itari cyandurira cyane. Ni ukuvuga ko kugira ngo bizacane kuri rompo y'impanuka cyangwa rikatera imbere ya Sainte Famille, bivuze ko inzira za Nyabugogo, Nyamirambo, Gasyata, Gisozi, igice kimwe cya Kicukiro nka Rebero, Gikondo, Miduha n'ahandi hose n'Akacyiru, ubuzima buzakomeza. Kimwe no kuza mu Remera, Kimironko, Hamushibire, kugenda hirya mu biro b'ibyo hose ubuzima buzakomeza. Yewe na za Kanombe, Masaka, ubuzima buzakomeza. Rero umuntu avuze ngo abaturage b'umujyi wa Kigali barahangayitse, sinzi ngo bavuga abahehe.
niyo kuvuga abaturage n'abantu aho icyo ikintu cya kabiri rizajya ryimika nk'uko mwari bivuze uko iminsi ine niba mu gice cya Kibirira na Kacyiru ubuzima muri Kicukiro imihanda yari isanzwe iyi ngiyi ya Rwanda Sonatube mu Kabavu kuri Makwaro n'ahandi hose kugera Remera izakomeza nta kibazo kandi ko ibyo bamaze bisoza buri munsi imihanda izagenda ifungura ntabwo ese ko ari ibyo sabo itangaje bisobanura bazagenda tugomba kuyikora buri kugira ngo bakomeze bagende ariko ndagira ngo nyine niba batabitanga itangazo n'ubundi niko bimeze imihanda izakomeza ifungura ikindi ahantu hose ubona hari inzira z'abanyamaguru aho ibintu bizaca akaba ari inzira y'abanyamaguru ku ruhande abantu barindwi kuza bagahagarara uyu ni umukino w'umunini wenda hari nini ariko ni mu mikino myinshi turebe umuntu tutishyuye tudasatswe ku cyuma ngo bimanika amaboko kuko uje muri kaminuza kuguseka bakakubwira ngo dore ifu yawe hano oya uragenda ufate yebuka ntabwo urubyiruko rukunda konti n'abanyamakuru bakunda konti mutango ni umuntu ku muhanda rero mufate sport nziza muza kuko mushoboye twebwe tuzaba twari kubacungira umutekano nta kibazo ibyo byose rero nta mpungenge nta n'ubwoba kuko ahantu hose igare rizaca kuri izo nzira z'abanyamaguru abantu bemerewe kuhagarara sinibaza akandagira mu ndabyo biracyabagiye We've run off of time, it should be things related to the game. If there's any international things, we may give a question, they take it and pass. Anyone? Hello? So we going to give 1 minute to the mayor, then 1 minute to read to talk for us. Thank you very much. I would like to thank you once again the reiterate our pride as the city of Kigali to host this grandiose event. It's not the first time that Rwanda is receiving big events. We received China, it was actually been conducted. We have received the African Union Summit, it was successful and other events. But for sports global, this is actually the first time that we can receive something of this size. And we are very happy that we have a very good turnout. And I can say that we have made all the arrangements to ensure that our visitors and our residents have the best of the first week of this year. I just want to remind the residents of Kigali, especially the private community, that also time has been extended for parks and for night activities. And we are very grateful to artists and performance actors that have prepared some good events that they want to really entertain the people of Kigali. Lastly, I would like to say that Kigali is safe, as you know, this time around Kigali is going to be fun and call upon everyone to come and enjoy this fun. Thank you. Thank you very much. Also, first of all, thank everyone who has come to be with us in this afternoon. Again, it's a privilege for the ministry and the country to hold this championship. As a country, they have a vision to become a global sport hub. This goes in a way with our vision and the contribution it's going to have in our population. The sport industry is commendable. And I want also to invite you tomorrow. We have a social ride. So we're not all, a professional. So tomorrow, if you know how to ride a jet, or probably find one. I don't know if they really mind but I will continue to follow those one. The names clear tomorrow the social rights. And I was looking forward to get SCC. It's something that needed, but you need to give them latest in English. Because even my colleagues then will start crossing the road. And then it's going to be fun, bring family, bring kids, clean and enjoy, and then we will also do the same routes that these riders are going to do, and the small, not 11 laps, like the professional ones, but we are going also to test it. So please spread joy, and we are not all professionals that we can.
So please join us and let's celebrate this moment, let's celebrate our country, let's celebrate this union, let's celebrate sport, and let's celebrate the UCI championship. Thank you so much. Short announcement for the journalists who will need film interviews during the course of this 8 days. There will be a team helping you, even in media center. So they will continue to help you until the end. So feel welcome to ask anything. Thank you. Thank you.